Hello, everybody, and thank you for joining us for this lunch event. I warmly welcome everybody on behalf of the Validity Foundation. My name is Sándor Gurbai, and I'm Validity's Impact Manager. I will co-moderate today's event with my Bulgarian colleague, Aneta Genova. Aneta, the floor is yours. Please join. Здравейте, добре дошли на всички. Казвам ви добре дошли от името на българските колеги. Това сме аз, Надежда Денева, с която работим в много близка връзка в последните години, и на всички останали колеги адвокати, с които в последните години създадохме и развихме мрежа за защита на хора с увреждания. Поздравявам Надя за чудесния доклад, който е много навременен и много ценен. И благодаря сърдечно на колегите от Validity за цялата подкрепа, която оказаха по време на изготвянето му. Това е за сега от мен. Thank you so much, Aneta. And I'm sorry because I didn't say that interpretation is available in Bulgarian and also from Bulgarian into English. There is a globe icon at the bottom of your screen. If you click on the globe icon with the interpretation text, you can choose the language, either English or Bulgarian. After the introductory words from Aneta, I would like to share with you that today we are launching our new report on deinstitutionalization and life in the community in Bulgaria. This report focuses on how the Bulgarian deinstitutionalization process has left behind children and adults with disabilities in Bulgaria. As you will see from the presentations, our findings show that the deinstitutionalization process in Bulgaria created a parallel system for persons with disabilities. And the so-called deinstitutionalized persons have to live in group homes, where they have, for example, no real possibility to choose whether they want to live there or who they want to live with. So we will address this report, of course, in more detail today. And now I would like to present our speakers, but before that, also would like to share with you some basic technical rules. So like, for example, the first one is that please note that this launch event is recorded. We will have 4 presentations today with the possibility of asking questions to our presenters, who will be invited to answer these questions at the end of the session, at the end of the launch event. So we won't have time for questions and answers after each presentation, but at the very end of the launch event. And participants may use the chat box to write their questions, and we will collect those questions from the chat box. As I said, the Bulgarian translation is available by clicking on the globe icon at the bottom of the screen, and captioning and international sign language interpretation is also available today. And now, after sharing with you the housekeeping rules, I would like to briefly present our speakers. Our first speaker will be Amalia Gamio, and we are very glad to have Amalia with us. She is the Vice Chair of the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities and member of the CRPD Committee's Working Group on the Institutionalization.
Amalia, I think I would like to give the floor to you now. So please, the floor is yours. Thank you, Shandor. I would like to thank the Validity Foundation for the opportunity to contribute in the presentation of this important report. Independent living is an essential part of the individual's autonomy and freedom. This should be valid for all human beings, but in the 21st century, in many countries, in contravention of the convention, persons with disability, especially those with intellectual or psychosocial disabilities, are still deprived of their equality before the law, do not have access to justice, and remain segregated in institutions, subjected to forced internment, sterilization, to degrading treatment, coercive measures, sexual violation, and are more exposed to disease. We could clearly see this during the pandemic. So, why continue to exercise power over others, preventing them from exercising their right to free choice, especially when there are international treaties that explicitly prevent it? It is an issue of control. Some people want to remain the guardian of persons with disabilities. Sociologically, having control is synonymous of power, as evidenced by machismo, ableism, capacitism, and more. So, for those who want to continue controlling, it seems incomprehensible, all this about autonomy and decision-making. They want to remain who decide for others. They do not think into the enormous possibilities of how it is possible instead of why it is impossible. The convention is a legal framework, a binding international law, and it must be fulfilled as such. The country that has ratified the convention is under a legal obligation to protect all the rights of all persons with disabilities. The convention should be read through the lens of the general principles proclaimed by Article 3. The first one says, respect of inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of persons. Article 19 of the Convention and its General Comment number 5 contemplate two concepts: the right to live independently, which is the individual dimension, and being included in the community, which refers to a social dimension. It is the positive right to create inclusive environments. The two concepts of Article 19 refer to living outside of residential institutions of all kinds, and means, above all, not losing personal choice and autonomy as a result of an imposition. In the case of children, the essence of the right to live independently and to be included in the community is the right to growing up in a family. It involves also attending to an inclusive school and, for sure, not to be under the care of an institution in which they are subjected to cruel and inhuman treatment. Institutionalized girls with disabilities are more vulnerable to subjected to cruel and inhuman treatment and violence, including forced sterilization, sexual, physical, and emotional abuse. Article 19 refers to both civil and political rights and economic, social, and cultural rights, and is an example of the interrelation, interdependence, and indivisibility of all human rights. Denial of civil rights of persons with disabilities leads to other forms of structural discriminations. States that continue to invest into segregated practices, such as small homes, are violating both economic and social rights and the convention itself. They should be making the structural transformations through harmonizing their legislation
with the Convention and investing into independent living in the community. The protection of the rights of children with disabilities is contained in Article 7 of the Convention, and the enormous importance of family life for children with disabilities is found in Article 23, Respect for Home and Family, which highlights states parties shall undertake to provide early and comprehensive information, services and support to children with disabilities and their families in order to prevent abandonment, neglect, and segregation of children with disabilities. Should ensure that a child shall not be from his or her parents against their will. Where the immediate family is unable to care for a child with disabilities, undertake every effort to provide alternative care within the foster family and following that with the community in a family setting. Many persons with disability placed temporarily in group homes end up being in institutions for life. Neither large institutions with more than 100 residents, nor small homes with between 5 and 8 people, nor even individual homes can be independent living systems if they contain other defining elements of institutions. But large and small homes are the same, dangers for persons with disabilities. For more than 20 years, since work began on the drafting of the convention, there was no room to talk about group homes. Why would we still be talking about that now? Children with disabilities face a particularly high risk of torture in institutions. They are often subjected to gross negligence, forced labor, sexual abuse, flogging, starvation, restraints, solitary confinement, and unsanitary conditions. All of these conditions fall within international law's definition of torture. Monitoring and redress for human rights violation in these facilities is rarely carried out. Articles 15 and 16 of the Convention give obligations to protect persons with disabilities against violence, abuse, and exploitations. Article 12, closely linked to Article 19, considers both guardianship regimes and forced treatment regimes to be contrary to the rights of persons with disabilities. Such regimes include the deprivation of liberty, using the power of involuntary admission to institutions, delegate to medical personnel, to courts, or by the consent of guardians or family members. There are two arguments given by those who still think that institutionalization is valid in some of these forms. First, there are people with disabilities who require a high level of care and for whom there is no other way. Second, it takes time to implement supports from personal assistance to schools, inclusive jobs, adapted housing, and budgets. I try to answer the first one. States have the obligation to provide sufficient support so that families do not have to abandon their children in institutions, or so that foster families have those resources. This is the central point that solves the possibility of segregation. It is not negotiable. A lack of community-based services or supports shouldn't be an excuse for segregation. I answered the second one. The discussion of the draft of the convention began 20 years ago, just like today, with the active participations of many fantastic organizations of persons with disabilities that defended then and now the non-institutionalization. It is already 13 years after the convention came into force, so the time that was required has already passed. There is no more room for to wait. Again, time is not negotiable anymore. Some recommendations.
take measures at all levels of government to deinstitutionalize, abolish all legislation that opposes independent living, consult with organizations, give them access to existing services in their own community, create guidance services, circles of support, individualized funding, personal assistance, and disseminate these options in accessible formats. Raise family and social awareness about inclusion. Redirect public budgets of institutions to community support, and in coordination with the Organization of Persons with Disabilities, use international cooperation in transition and community programs. States must ensure that parents with disabilities and parents of children with disabilities receive financial support for them. They often live in a situation of poverty without access to unemployment. To ensure they have the necessary support in the community to care for their children, that they receive information and guidance to prevent institutionalization, and be sure that children are not taken away from their parents due to their later disability. Many parents are still forced to give up their children because of social marginalization, poverty, or disability. State parties that have ratified the convention are completely prohibited from allowing this. In regard to the great importance of states' compliance with Article 19 and its General Comment Number 5, to ensure that persons with disabilities are not segregated anymore, during the 23rd session in the committee, we established a working group on the institutionalization. In this 2021, we have carried out public consultations with organizations of persons with disabilities in all regions. It was the first time in the committee's history that the organizations interact so closely with the experts. We obtained valuable input that have contributed to the guidelines on the institutionalization. The guidelines were approved by the full committee at its recently concluded 25 sessions. They will be posted on the website committee for everyone's consideration. The convention should be understood as an instrument that seeks to recast disability as a social construction and articulates actions to the specific situation that persons with disabilities face to their human rights enjoyment. The convention should be regarded as an educative tool to teach mainstream society about the life circumstances of persons with disabilities. New scenarios are needed to refresh the debate, to open up possibilities for civil society to interact with other groups that defend their human rights, such as LGBTI more people, women, children, and others. Because the institutionalization is an emergency, we cannot allow this intolerable situation to continue. Basically, Article 19 and its General Comment Number 5 tell us that we must change the shameful protectionist approach for the very decent support approach. Thank you very much. Thank you so much, Amalia. Thank you for your presentation, and thank you for giving a great overview of the approach of the CRPD and the CRPD committee when it comes to the institutionalization, including placing children and adults into small group homes. Why is it wrong? Why is it not compliant with the CRPD? And also, it was an important message of your presentation that institutionalization of children and adults with disabilities is a violation of the right to
family life of persons with disabilities, and you even highlighted that this is a structural discrimination and segregation. Very important message. Thank you for that, Amalia. And now I would like to encourage again everybody to please type your questions into the chat box. And definitely we will have time to ask these questions to our presenters. I forgot to mention that we are live streaming this lunch event. So we will be collecting questions from our Facebook page as well. So now we will watch a pre-recorded video of a person with disabilities from Bulgaria. Aneta, could you please say some introductory sentences? Aneta will speak in Bulgarian, so don't forget that you can click on the interpretation icon at the bottom of your screen in order to be able to listen to the English translation. Thank you. Благодаря, Сандор. Видеото, което ще представим, създадохме с една жена с психосоциален проблем, поради нейното голямо притеснение да говори на живо, първо. След обсъждане как точно да я представим и как точно да запишем видеото, стигнахме до извода, че в условията на България е по-добре на този етап да запазим нейната анонимност, тъй като, както вярвам за всички българи, които гледат и слушат това събитие или по къснозаписа, е известно, медийната среда може да бъде изключително агресивна към хората с психосоциални проблеми. Именно заради това и заради факта, че тя все още няма активност и няма опит в това да бъде самозастъпник, преценихме, че би било по-добре да запазим анонимността им. Това е жена, която от години страда от психосоциални проблеми, сблъсквала се с системата на психиатричната помощ в България многократно, няма да съобщавам колко пъти, но са десетки. Има опит в живеене в малко групово жилище от типа защитено жилище в България и ще сподели с вас съвсем накратко своя опит. Отстъпвам думата, давам думата на тази жена. Здравей! Здравей! Тук сме, за да подготвим едно кратко видео, което да представим на хората, които ще бъдат участници в събитието в понеделник, на 27 септември, на представянето на доклада на Фондация Validity в Будапеща с основен автор Надя Денева. Искаш ли да поговорим малко за твоя опит в тази сфера, за твоите преживявания, за начина по който възприемаш действителността в България? Да, бих искала да говорим и да помогна, ако е възможно. Добре. Първото нещо, което трябва да бъде казано за реалността в България, конкретно за хората с увреждания, е, че това сме хора второ качество. Това сме хора, които плащаме данъци еднакво с останалите, плащаме сметки за ток, за вода, за интернет. Изобщо всичко, което се сетиш, което правят здравите хора, но от тях поне им се иска мнението и те са съгласни букви, а ние сме безгласни, защото буквално никой не се интересува от нашето мнение. Ние сме онази част от обществото, което дава колкото дават другите хора, които нямат увреждания, но когато трябва да получим, ние получаваме реално много по-малко от тях и
Това е нещо като нарушаване на права или аз не знам. Още не разбирам от тези неща, но за едните правилата са едни, за другите правилата са други. Друго нещо, което ми прави много сериозно впечатление, което е много неприятно, това е стигмата, която носим. Нямам предвид само психично болните и физически болните хора, страдащи с увреждане, извинявам се, не болни, стигмата. Има много хора, които имат много голяма нужда от помощ, някои от тях дори осъзнават, но понеже като кажат този е луд или този е с някакъв недъг, и хората не смеят да отидат да видят психиатра, примерно, или психолог, просто защото било смешно. И до някъде тези хора са прави, защото минеш ли през психиатрия един единствен път, ти може да не се промениш чак толкова много, но отношението на хората навън ще се промени за теб, към теб, и то за винаги, и няма да е в такава насока, която да е полезна за теб, а ще бъде в твой ущърб. И тогава вече държавата, която трябва да е майка, се превръща в мащеха и не ти дава шанса да най-малкото да работиш. Няма да коментирам други неща, защото не съм специалист. Аз лично искам деца, но не съм сигурна, че мога да ги отгледам, но съм сигурна, че държавата не би им помогнала, понеже имам такива познати. Така че това хората с увреждания сме онази част от обществото, която дава равно с другите хора, които са здрави, но получава в пъти по-малко, и то получава нещо, което е все едно да ти го дам, колкото да ти го дам, да ми се махнеш от главата. А всъщност много хора от нас, чак всички не знам, но всеки един човек всъщност би могъл да допринесе да стане живота по-добър, не само живота на хората с увреждания, а човек с увреждане да помогне на човек без увреждане, как може да стане живота му по-добър, защото аз всъщност съм имала такъв опит. Бях болна от булимия 20 години и една моя приятелка я хванах, че повръща. Дадох и дневникът си, защото аз много обичам да въря дневници. След 2 дни ми го върна и ми писа няколко години по-късно, че откакто го е прочела, тя не е повърнала нито веднъж, вече има съпруг, чака ти първо дете. Така че смятам, че хората с увреждания имаме някакво място в обществото и трябва да бъде изразено уважение вместо стигма. И то може би не е точно благодарност това, което трябва да получим, но да сме просто наравно с останалите. Нещо друго, което мен лично много ми прави впечатление, ме тормози, е, че повечето хора и с и без увреждания се чувстват застраховани, че няма да се разболят от нещо психическо. А другото, което пък здравите хора, че може би и тези, които са физически увреждания, не осъзнават, е, че да страдаш от психиатрична болест не боли по-малко, отколкото да страдаш от физическа такава. Дори качеството си на живот понякога е много по-ниско от това на хората, които имат физически увреждания. Нещо друго искаш ли да ти разкажа? Мисля, че каза много ценни неща и съм изключително изненадана, че го направи на един дъх, без никаква подготовка. Можеш ли да кажеш няколко думи за услугите, които съществуват или не съществуват? За твой опит да получиш помощ в реалността на България? Не съществуват като подкрепа. Имах един лекар, който ми каза, имаш 2 възможности за нормален живот. Единият е да заминеш за Англия, понеже там, когато се разболееш по този начин, след теб изпращат един социален работник, един психотерапевт, един трудотерапевт, и докато не те изправят на крака, не те вградят в обществото, те не се отказват от теб. Докато в България ти им трябваш толкова, колкото да влезеш в болницата, да изтече клиничната пътека, най-грозно казано да вземат парите, които им се полагат, и после да те пратят някъде, докато се разболееш пак и да постъпиш в болницата. А тези услуги, които в България ги няма, а приятелки в чужбина ги имат, са примерно 5 от 7 дни в седмицата, да има социален работник, който проверява дали си пиеш лекарствата, дали е подредено у вас, защото следи състоянието ти и те помагат и се отчитат някакъв човек, който ги е назначил да ти помагат. Осигуряват ти излизане навън, водите на кафене, на кино, съгласуват нещата с теб, защото не може да е винаги на твоята и винаги на тяхната, но тези хора
не допускат ти да бъдеш изолирана от обществото. Докато в България само като чуят за психично болен, този отмахни го. Това от какво имам нужда? На първо място да мога да бъда интегрирана в обществото. А за да се постигне това, на първо място ми трябва работа, която да е подходяща за мен, да не е прекалено щадяща, нито прекалено натоварваща, защото има хора, които като кажат този е с увреждане и вече гледат буквално да не правиш нищо. А то затова не се получават пари за правене на нищо. Така че имам нужда от работа, която да е подходяща за мен и за която аз да съм подходяща, за да мога да имам собствено жилище. Дори под наем в началото, понеже всеки е тръгнал от някъде, но да имам независимост. Това, което държавата ми предлага в този случай, е да ме изпрати в център, в ЦНСТ, което вместо да ми помогне, на практика би ми попречило и би ме направило още по-зависима в стремежа си да бъда независима. И общо взето смятам, че точно в това отношение държавата всъщност много бърка или по-скоро прави мечешка услуга. От средата, в която съм била напълно зависима и, да не кажа чак неадекватна, но съм била наистина много зависима, тя ме изпраща на друго място, където не съм независима, където съм по-зависима, че е пълно с още 5-6 човека, които са зависими също като мен. И там вече започват съвсем други търкани и конфликти, понеже съм живяла с такива хора и наистина имам и представа и опит какво е да живееш с хора, които са болни като теб, имат подобни проблеми, но всеки с характера си и се получава от едно малко защитено жилище една голяма лудница. Thank you so much for this video testimony. It is, I think, extremely important to hear the voices of persons with disabilities themselves. So we are really grateful for this testimony. And I think one of the main messages to me of that video was that inclusion in the society is really crucial, and independence, again, with adequate support is just a very important issue when it comes to Article 19 of the CRPD. So thank you again for this video testimony. And now I would like to briefly introduce you the lead author of the report, which we present today, Nadezhda Toteva-Deneva. Nadia has unique experience and knowledge about the Bulgarian deinstitutionalization process. She personally took part in the closure of the Mogilino institution, I think I pronounced it well, and worked as an expert in social services and child protection at the deinstitutionalization unit at UNICEF Bulgaria from May 2007 to December 2010. She was the head of the unit of deinstitutionalization at the Bulgarian branch of Lumos Foundation from December 2010 to June 2013, and currently she is working as a freelancer, consultant, researcher, and trainer in the area of social services and deinstitutionalization. She did field work during the initial stage of and has been constantly involved in the deinstitutionalization process in Bulgaria. Much of the information on deinstitutionalization and group homes presented in this report is based on her personal experiences and knowledge. So after the presentation of Nadia, I would like to give the floor to Nadia. Nadia, please present us the report of which you were the lead author. Thank you. Здравейте! Благодаря за това представене.
Аз съм просто един социален работник, който по стечение на обстоятелствата беше въвлечен в този процес деинституционализация и то наистина от самото начало. Последните години повече наблюдавам процеса отстрани като анализатор и изследовател, работейки за различни организации, които правят изследвания на този процес. Ще ми е трудно да представя целият доклад. Много ще се радвам да проявите интерес и да се запознаете с него в детайли, тъй като има версия на английски и на български. Искам ми се първо да кажа, че като човек, който е бил включен от началото на процеса деинституционализация в България, не съм особено щастлива, когато трябва да представям критични доклади, тъй като след един период от време човек си казва, трябва да се похвалим с нещо много хубаво, което сме свършили. За съжаление обаче, този процес деинституционализация не е много за хвалба, независимо, че през последните години той се представя като много успешен модел и България се дава за пример. Така че други държави да последват този добър пример. И тъй като по темата деинституционализация в България има написани много доклади, изследвания, анализи на различни организации, аз бих искала да се спра преди всичко на предимствата, на тези неща, които може би до някаква степен различават този доклад. Пак казвам, то е критика на съществуващата ситуация, такава каквато е в резултат от процеса към настоящия момент. Първото основно нещо, което намирам за предимство в доклада, това е, че този доклад е базиран на правата на хората с увреждания. И в тая връзка бих искала да благодаря на целия екип адвокати, които работят за Фондация Валидити, които направиха възможно в доклада да бъде включена тази правна обосновка. И изводите, които се налагат от гледната точка на правата на хората с увреждания, са, че процесът деинституционализация в България не зачита правата на хората с увреждания и води до разширяване на тяхната сегрегация, до разширяване на модела на институционалните решения, като в голяма степен по отношение на хората с увреждания, децата с увреждания, няма съдържателна разлика и ние имаме отново една институционална култура, която се пренася от голямата институция в по-малката институция или така наречените центрове за настаняване от семейен тип. В същото време доклада обръща внимание и на това, че са нарушени основни правила за разходване на средствата, предоставени от Европейския съюз в процеса деинституционализация. Тоест, тези средства не би следвало да бъдат използвани за практики, които са сегрегиращи като съдържание. На следващо място, като предимство на доклада е фокуса върху феномена институция, институционални отношения, като няма особено голямо значение къде това се случва, дали става въпрос за една голяма сграда, която е отдалечена в малко населено място, или в малка сграда в голямо населено място. Фокусът са отношенията и както Амалия спомена в своето изказване, тези отношения, които са
които стъпват на контрол и власт от страна на едни хора към други хора. На едни хора, които знаят по-добре, от други хора, кое е по-доброто за тях. И със самочувствието си на това знание регулират ежедневния живот на хората, които са настанени на тези места. Също така фокус на анализ на доклада е един анализ на ситуацията, провокирана от COVID-пандемията. И това е повод да ви кажа, че започнахме да пишем доклада още през 2018 година. Адаптирахме новата информация, която идваше, за да бъдем максимално точни, и си дадахме сметка през 2020 година колко всъщност са застрашени хората, настанени в такива места за живеене, големи или малки, тъй като режима на изолация стана изключително видим в момента на пандемия. Така че това беше също това е част от нашия доклад. И може би още нещо свързано с предимствата или с различията на доклада е това, че сега стартират дейностите в процеса по закриването на големите домове за възрастни, и процесът, тъй като процесът е оценен като много добър по отношение на децата, се планира закриването на институциите, големите институции за възрастни, да протече по същия начин, в същия ход. Тоест, отново минаваме към строителство на малки групови домове. Съвсем в началото може би да кажа, че процесът деинституционализация беше припознат от държавата след закриването на дома в Могилино. Закриването пък беше провокирано от един филм на BBC "Изоставените деца на България", и в този период, някъде около този голям срам за цялата общност в България, защото трябва да бъдем честни, да признаем, че ние имахме много усилия, които полагахме много преди филма за Могилино, за да намерим решение с големите институции. Но така или иначе филма ни завари в тази ситуация. Тогава имаше консолидация в професионалните среди между хора, които работеха в неправителствения сектор. Също така с хора, които работеха на държавни позиции, на висши държавни позиции. Така че се стигна до едно единомислие по отношение на идеята, че домовете за деца, големите институции трябва да бъдат закрити. И по това време е създаден един политически документ, който се казва Национална стратегия, визия за деинституционализация, прият през 2010 година, след което започва да се прилага дейности за изпълнението му. И тук ще се опитам да се спра на един въпрос, който лично аз не съм срещала твърде често в изследвания и анализи. Може би едно единствено позоваване или отбелязване на един факт, посочен в един одитен доклад на Сметната палата в България. В първия план, който беше за деинституционализация, бяха заложени две насоки за интервенция при реализацията на процеса. Едната насока беше свързана с законодателни и структурни промени, целящи промяна на ситуацията, на контекста, на условията. Другата насока бяха 5 проекта, финансирани основно със средства от европейските финансови механизми, които целяха физическото закриване на големите институции за деца и създаването на инфраструктура, социална инфраструктура, която да подкрепи децата и семействата.
Още тогава си мислехме, че би било доста трудно да се синхронизират тези две сфери, така че на финала ние да имаме едно решение на задачата, различно от това, в което, от което изхождаме, т.е. от високия брой институционализирани хора в България. Като за този първи план говорим само за деца, деца, които са в институции. Първия голям проект, който беше реализиран, беше за децата с увреждания, тъй като беше прието единодушно, че те са в най-голям риск. И ако се опитам да онагледя тези две насоки в този първи план, представете си, че имаме една двуколка и едното колело се задвижва от законодателните и структурните промени, второто колело се задвижва от 5 проекта за деинституционализация, финансирани от европейските финансови механизми. Законодателните промени не тръгнаха добре. Структурните изобщо не тръгнаха. Имаше закони, които въобще не видяха бял свят. Законът за хората с увреждания беше приет 9 години след старта на процеса деинституционализация, а Законът за социалните услуги 10 години по-късно. Тоест, към старта на процеса деинституционализация, в самото начало и в първата най-сериозна фаза, пък и в много отношения до днес, ние нямахме променена ситуация. Тоест условията бяха абсолютно едни и същи, тези, които всъщност бяха породили големите институции. Тогава си спомням така на шега понякога, че един колега се обръщаше много често към мен и казваше: Надя, стига с твоите условия, всички разбрахме, че не са се променили, спокойно. На мен обаче ми беше изключително тревожно и сме коментирали, че това е проблем. И защо е проблем, ако трябва да се върнем към аналогията с двуколката? Имаме едното колело, което не помръдва, или ако помръдва, то е с голямо закъснение от 10 години. А другото колело доста бързо се движи, защото имаме проектно финансиране. Както знаете, това са проекти с срокове, индикатори, цели, задачи. Те няма как да не, стартирайки, да не приключат. Така че движението, което имаме на нашата двуколка, няма как да е напред. То се очертава в кръг. Ние завъртяхме един пълен кръг около идеята за институционализирани хора, като разширихме кръга с обхвата на проектите, които бяха реализирани. И това напълно точно отговаря на настоящата ситуация в България, в която приоритетно се строят и продължават по този начин да се строят и да се планира строежа на малки групови домове за деца, за хора с увреждания основно и деца в това число. И липса на променена ситуация, която да даде възможност на хората, които не са институционализирани, да продължават да живеят в общността и на тези, които са деинституционализирани, по някакъв начин да бъдат интегрирани в тази общност. Нещо повече, към момента ние имаме много висок брой на хора, които имат нужда от настаняване, имат заявено желание за настаняване в именно такива места за живеене. И то е така, защото нямат възможност за живеене в общността. Дори тези, които се радват на подкрепата на своите близки, са застрашени от влизане в институция на един по-късен етап, ако загубят подкрепата на своите близки. И как изглежда така? Нещо много важно, защото така до тук, както говоря, си представям как някой се обръща към мен и казвам: моля ти се, имаме услуги в общността, за какво говорите всъщност? Ние всичките тия работи, за които вие ги говорите, ние сме си ги направили. Имаме си услуги в общността. И те са дневни центрове, центрове за рехабилитация и така нататък. И сега ще ви кажа как изглежда живота на един деинституционализиран човек, този, който вече в статистиката е отбелязан като такъв, който не живее в институция.
настанен в малък групов дом. Там живота му преминава под контрола на персонала, който определя всички правила. Обикновено се качва на един микробус сутрин, отива в дневния център, там престоява известно време и вечер се връща обратно или след обяд. Тоест, живота на този човек преминава в ходене между двата центъра с един микробус. И той наблюдава нашия живот, към който, между другото, трябва да може да бъде включен през стъкло. През стъклото на прозореца на дома, през стъклото на прозореца на буса или през стъклото на прозореца на дневния център. Тоест, живота в общността в България се разбира по този начин. Местим един човек от едно място към друго и това е живот в общността. Разбирано като това, че дома не е в полето, а е в града, т.е. малкия групов дом имам предвид. И ще ви дам един пример. Преди 2-3 дена имахме среща с наши приятели, част от които живеят в център за настаняване от семейен тип. И някои от тях не можаха да дойдат на срещата, защото времето, което беше определено за нашата Zoom среща, съвпадна с времето на едно от техните храненета. Това е така, защото в центровете от семейен тип се очаква хората, които живеят заедно, да седнат и да споделят една трапеза, храната на една обща трапеза, тъй като, видите ли, център е от семейен тип. Хора, които нямат емоционална, родствена, никаква връзка, които са настанени не по своя воля на тези места, които обаче са задължени да споделят живота си заедно, ежедневието си заедно. Опитах се да си го представя. Ето аз сега, например, съм в София на 8-ми етаж. Около мен има още 4-5 апартамента, 4 с моя са 5. И ако преброя хората, които живеят вътре, ние ще направим капацитета на един център за настаняване от семейен тип. И изведнъж се представих как идва един човек, от когото зависи дали аз ще живея и ще имам подслон, защото иначе няма да имам. И ще ми каже, че аз съм длъжна да вечерям с всичките си съседи на площадката пред асансьора, например. И трябва да празнувам Нова година с тези хора, а също и рождените си дни, а също трябва да излезе с тях и да отида някъде и да се върна отново в пакет. Това е живота в малкия групов дом. Тези хора нямат никаква свобода и контрол върху собствения си живот. Не могат да поканят приятел на гости с приспиване, например. Не могат да си направят купон, да пушат цигари, да пинат, да правят секс, да имат семейство, да имат деца. Това е абсолютно невъзможно. Това за тези хора е неразрешен. Свят различен от нашия. Последна особеност на процеса деинституционализация в България е това, че през цялото време той беше в главите и в реализацията на професионалистите. Имаше опит хора с увреждания, организации на хора с увреждания, родители на деца с увреждания, да споделят, да кажат, бе хора, грешите, бе, не е това. Няма да забравя една среща с две майки на деца с увреждания. Едната беше пропътувала цяла нощ да дойде в София на тая среща, които казаха, бе, какво правите, бе? Това са 5-звездни хотели. Там децата ще могат нашите деца ще могат да живеят, но няма да могат да живеят извън тях. И ние не ги чухме. Не чухме хората, които са призвани да защитават правата на хората с увреждания също, или много малко те взеха участие в този процес. Защото всъщност гледната точка и на едните, и на другите ни дават отговора на въпроса какво направихме, къде сме, загубихме ли онази важна нишка, онова важно значение, откъдето тръгнахме или изобщо не го е имало. Аз все повече започвам да си мисля, че интеграцията в общността е била само приказки, само красиви думи написани по хубав начин в доклади.
А нагласите на хората, на обществото, в това число на професионалистите, не са за интеграция на тези хора, а за красиви къщички, добра материална база и местене с буса от център в център. Ако не беше така, убедена съм, че моите колеги щяха да защитават тезата, че малките групови домове не са приемливо решение. Не са приемливо решение за никого. И за да няма домове от този тип, малки, големи, средни, Бог знае колко големи групови, в които хората живеят под контрол на други хора, трябва да намерим друго решение. И аз в случая бих искала да помоля Митко, който като човек с увреждания със сигурност има повече отговори, отколкото имам аз. Митко, моля те, кажи ни какво е необходимо, така че хората с увреждания да водят независим живот и да не бъдат институционализирани без значение къде. Наде, винаги се втрещявам и се така и настръхвам и кожата, когато се представят такива доклади, защото вътре виждам живота ми след години, ако нещо не се промени в България. Проста причина, че аз в момента живея в семейна среда, но живея с семейството си и по никакъв начин не изпитвам на гърба си сегашната форма на деинституционализация. Но това ще се случи, ако не се променят 4 или 5 неща, които са важни, за да може човек с увреждане да води независимия живот. Това са, на първо място, качествена лична помощ. В България има закон за лична помощ вече 2 години, но това не означава, че българите с увреждания и хората с тежка телесна зависимост имат възможността да наемат асистенти така както трябва, че да водят независим живот. Това е първото нещо, което трябва да се промени. Качествена лична помощ. Второто нещо е достъп до образование. Образованието на хората с увреждане, въобще образованието на всеки човек му дава тласък да може той да се реализира в общността чрез качествата, които има. Когато няма това образование, а българите с увреждания, да кажем, че се подобрява качеството на образование и достъпа до приобщаващо образование, но това не означава, че към момента го има. Все още, сигурно, над 80% от училищата в България са недостъпни или, както се обичаме ние да казваме, са полудостъпни. Обичайният пример е да има рампа до първия етаж и достъпна тоалетна на третия етаж, което е абсурдно. Третото нещо, това са достъпните и качествени технически помощни средства. По простата причина, че хората с увреждания имат запазени възможности и колкото и да ги имат, чрез технически помощни средства всичко може да се случи. Ето, например, аз сега седя в количката си и с гласа си могат да пуснат телевизора, да светна лампата и да се почувствам човек, че правя нещо сам. Но това в България по никакъв начин не се спонсорира от държавата или българите с увреждания не са подпомогнати да водят този независим живот, който всеки един от нас иска. Защото преди да мога това да си го реализирам със собствени средства, както се казва, трябваше да извикам родителите си или сестра си, или племениците, или асистент, ако имам, да ми пусне телевизора, да ми даде дистанционното и така нататък. И четвъртото нещо, което е важно да го има, това е достъпността. Петото нещо е трудовата реализация, но трудовата реализация е така сборен фактор на всичко това, което говорим. И за да завърша с нещо, за което ти говореше, за местенето на хората с увреждания в процеса на деинституционализация, трябва да кажа, че българите с увреждания нямат нужда от малки къщички, така наречени центрове за семейни, центрове за
избягаме думата, извиняйте, центрове за настаняване от семейен тип или защитени жилища, а имат нужда от качествена и така напълно зачитаща правата на всеки един човек жилищна политика. Когато тези всички средства бъдат насочени към изграждане на достъпност на жилищната среда, на жилищния фонд на държавата, тогава българите с увреждане ще могат и въобще хората с увреждане ще могат да водят независим живот. Защото общо тези 5 фактора, за които говорих, биха допринесли за това хората с увреждане да водят независим живот в общността, в която те са избрали и по начина, в който те желаят, с или без асистент, с определените качествени технически помощни средства, с образованието, което ще получат. Така че това са нещата, които трябва да се случат, за да могат българите с увреждане да водят независим живот. И последно искам да кажа, че се надявам при следващо едно такова представяне на поредния доклад да говорим за вече как тези неща се случват, защото ако не се случат, след 5 години ще се озова в център за настаняване от семейен тип. И ако сега имам звънец на портата на къщата, тогава ще има социален работник, който ще отговаря за мен и ще ми препредава какво се случва в живота и в общността около мен. Това е Надя. Благодаря на Митко. Аз му причинявам това страдание редовно сякаш, защото твърде често в нашите срещи правим това допитване и аз всеки път се чувствам виновна по отношение на него. Благодаря и на тази млада жена, която в видеото сравни защитеното жилище с лудница. И бих искала да кажа, че ако имаше наистина смислени анализи и хора, които биха искали да разберат нещата такива каквито са, щяха просто да погледнат какво се е случило след 2009 година, защото от тогава датират първите защитени жилища, които твърде малко хора са ги напуснали. И това се е случило там, където правилата са били много по-свободни, отколкото стриктния режим при тези наши приятели, за които ви разказах. Последно бих искала да се обърна към хората, от които зависи как да продължат нещата. Ние сме направили това обращение в доклада. Аз бих искала да направя едно малко по-различно обращение, повече насочено към хората, не толкова към позициите, които те имат. И все пак към тези, които одобряват финансовите механизми за подкрепа, нека да бъдат достатъчно внимателни за това дали те се използват там, където има наличие на променена ситуация или няма законодателни решения и структурни проблеми, но там се изразходват едни средства. И в тази връзка бих искала да ви кажа, че ние пътувахме през 2015 година до Брюксел, за да кажем, хора, има проблем, вие давате ни средства, но те потъват. Няма изградена тази среда, която да може да направи с тези средства различни услуги. И хората там ни слушаха и казаха ние тук отговаряме да осигурим парите. Българската държава е тази, която отговаря за всичко останало. Обърнете се, моля, към българската държава. Ние се върнахме и се обърнахме към българската държава и представителите в лицето на правителството. Обръщаме се непрекъснато, пишейки по всякакъв начин. Ето сега също се обръщаме и дълбоко се надяваме многото похарчени пари в крайна сметка да имат друг резултат за хората с увреждания. И разбира се, бих искала да се обърна към всички хора, които работят в България, с едно общо послание към тях.
когато правите стандартите на социалните услуги, когато замислите как да изглежда новата социална инфраструктура, защото това е в момента, което се работи покрай новия закон за социалните услуги, мислете за едно, дали искате вие да живеете в такъв център за настаняване от семейен тип. Дали искате вашите деца да бъдат настанени там, дали ви искате вашите родители да бъдат потребители на това място. Защото нямате гаранция, че ситуацията няма да се промени и от хора, които създават системата, утре няма да станете нейни потребители. Благодаря за вниманието ви. Thank you so much for this very interesting and great presentation, Nadia, and also Mitko. And in order to try to stay on time, I think I would like to give the floor to Ankharat Beckett. But before that, I would like to introduce Ankharat very briefly. Ankharat is a professor of political sociology and social inclusion and joint director of the Center for Disability Studies and director of research and innovation at the School of Sociology and Social Policy at the University of Leeds in the UK. Ankharat, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Can you hear me, Sandor? If you could just let me know if the sound is working, please. Excellent. Thank you very much. Well, I've been very, very moved by the personal testimony that we've heard today. Thank you for inviting me to be part of this important event. And we've also heard really insightful socio-legal analysis and powerful advocacy for change. Today, we're focusing on the situation in Bulgaria, but what I want to say to those of you who are listening from Bulgaria, this is not a set of issues unique to your country. So this is, yes, it is a problem in Bulgaria, but it's a problem around the world, and we need to be forming networks and alliances to seek to address this so that we can really improve the quality of life and liberty for disabled adults and also for children. So around the world, we know that disabled people, adults and children, continue to suffer from institutionalization. They live, as Mitko has just brilliantly described, with the fear of institutionalization happening to them. They encounter significant barriers to independent living or to life within the family, within a family, and inclusion within their communities. And in effect, what we're seeing is around the world a denial of disabled people's rights to home and to a family life. Now, we know that many disabled people live their lives within institutional settings. If you grow up in an institution, this significantly increases the likelihood that you will actually remain institutionalized across your whole life. And in the UK, where I work, the contemporary disabled people's movement began as a struggle against institutionalization, as a fight to escape living in that kind of very controlled environment. And the people who gave us the social interpretation of disability, which underpins the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, they started their activism because they wanted more control over their lives and their destinies. Now, in what follows in my presentation, I'm going to mostly focus on institutional care for disabled children, but many of the issues that I mentioned today also relate and are relevant to institutionalization of disabled adults as well. Evidence from around the world, and I'm going to talk here from a research perspective, tells us that disabled children are much more likely to be in institutional care because their families are under so much pressure. They're suffering from isolation, from anxiety, from total isolation. And the contributing factors here are poverty, cultural attitudes and stigma, discrimination that families face, and very importantly, inadequate
or even non-existent services and support mechanisms within society to ensure that those families are able to look after their loved ones and their children. In some countries, and I suspect that this is the case in Bulgaria, disabled children are more likely to be in institutional care because this has been recommended to families. Who by? By the government, wider society, and professionals. And at the start of today, Amelia very powerfully talked about the role of certain professions, for example, medicine and the psychological sciences, the role that they play in really governing the lives of disabled children and adults. And this is a very important point. We need to question the very medicalized way of thinking about disability as something that needs cure or care, but also think about it instead as something that needs people who need our empowerment and our support in order to be able to live full and independent lives. Disabled children are also more likely to be institutionalized because it's assumed that they are impossible to place. In English, we use the expression hard to place within adoptive families or within foster families. But the problem is that we know from research that when social workers and other relevant professionals have that view, unfortunately, it becomes a self-fulfilling prophecy. In other words, if that's what people think, then they tend not to put enough creative thinking, imagination, and effort and resource into actually making sure that adoption and fostering can work, and that there are sophisticated support mechanisms in place so that those placements actually are successful and that families are not left to feel again isolated and without adequate support. What it requires, therefore, is imagination and will. It doesn't involve that much more resource, just the reallocation of resources in the right way in order to make sure that children and adults with disabilities can live within their communities and have a proper home and proper family life. So in short, as I say, I'm focusing here mostly on disabled children. We know that they don't need to be in institutional care and they shouldn't be there. Now, I'd like to ask you to pause for a moment and think what the word homeless means to all of you. What image does it conjure in your minds to think about the homeless person? And I would guess that for many of you, the word conjures a vision of someone living without adequate shelter, a roof over their head, sleeping rough, maybe huddled into a doorway or living under a bridge. But I'd also like to invite you to consider whether it is possible to actually be homeless at home. And I want to try to persuade you today that it is entirely possible to be without a home at what is assumed to be your actual home or living place. Now, I'm a sociologist, and sociologists and anthropologists have long researched what home really means to people. And what we have concluded is that there is a difference between house, an actual physical place, household, who is living there, and a home. And as one famous theorist said, Mary Douglas, having a shelter is not having a home, nor is having a house, and nor is the home the same as the household. What does this mean? It means having a roof over your head is not enough. It's not just home, it's not just about living in a house, in a normal street. And it's not synonymous with who you live with. As one homeless person recently said in a research project, I think to be homeless is just anyone who doesn't have a real home. So the question I want to ask you all is, what do you think of when you think of home? What does home mean to you? Well, what we know from research across the world is that people tend to say very similar things. They say that that home is an emotional feeling rather than a physical or material space. It's a feeling of belonging.
It's somewhere where you feel safe and secure. It's somewhere where, whether you're a child or an adult, we can and do feel that we exert some degree of control over the space where we're living. We expect freedom and security at home. And it's that sense of control that allows people to engage in intimate and loving relationships. And we know that what characterizes places where people live can either support or suppress their attempts to create meaning in their life, which in turn impacts on their feeling of well-being and happiness, and their educational, income and life trajectories. How we feel about the place where we live has a big implication on our lives. Now, as a social concept, the idea of home is strongly linked to that of family. We think about the kinds of places we often talk about: the parental home, our parents' home, the marital home, the ancestral home. History and culture shape the way that we think about the nature of the home and of the family. But what do we mean by family? Well, there's no one type of family. We know this. There's no typical family. But again, around the world, people say things like this, that families are about relationships that are more intense than others. They're composed of people who love and care about each other. They're a site for acceptance and social inclusion. They're about connections, bonds, attachments, and obligations between members. And from a child's point of view, again, children have been asked by researchers about family, and they say what makes family to me is love, care, mutual respect and support, quality of relationships between children and adults. They want to feel that their family listens to them, takes them seriously and values them. And they want to look to their family for emotional security and to provide emotional support. But as a Eurochild report recently succinctly stated, relations between carers and children in institutions are about as far removed from that idea of family and a typical parent-child relation as could be possibly imagined. And that, I think, really ought to be of concern to everybody who is worried about the well-being of children. Institutions are impersonal, rigidly structured. They don't replicate family life, and staff themselves can become institutionalized without knowing it, often underpaid, isolated. Sometimes they themselves adopt detachment, emotional detachment from those they're caring for as a survival strategy for themselves as well. And such places can then take on the characteristic of a total institution where children are batch reared, where there's a limitation on the number of personal items or symbols of humanity to call their own that children can have. They're often isolated from communities and families, leading, as the World Health Organization put it, to children having an overwhelming anonymity. And children in such situations can turn to extreme behaviors for self-comfort, pulling out their hair, head banging, other kinds of rocking, not speaking. The other day I came across a really important research project that I want to share with you. It was published in 2018, so recently, by an early career researcher who I admire called Lindy Cookson. And it's about life for disabled children in a large institution in Bulgaria. So it's very aligned with this report from Validity Today. And in it, there are many powerful quotations, but I want to share one with you today, which I think should be shared. And this is from a care worker, Kim. And this is how she described the institution under investigation in this research. I quote, she says, "I will start with the smell. It is a smell that makes your eyes water and your nose burn. It's salty, it's stale, it's hot and moist and seems to be full of the sterility of urine. It is a smell that hits you in the chest like an unexpected punch.
It is a smell that reeks of injustice and screams of neglect. Now imagine a sound, one that is at first silent. It is a hollow silence that moves through the orphanage grounds like a ghost. It is a silence that contradicts the magnitude of the building with its row upon row of corridors and its row upon row of cribs. It is a silence that is slowly penetrated by a quiet and constant thudding, the rhythmic movement of heads banging against walls and bars. I think it is very important that we remember that quote, that we hold it in mind, and particularly that phrase, a place that reeks of injustice and screams of neglect. The wider negative impacts of institutions and institutionalization on the lives of disabled people is well understood. It's extensively researched. For children, we know that their physical health, even their survival, their growth, their mental health and well-being, their cognition is negatively impacted. Neuroscience informs us that the impact on brain development of children is visible and indisputable. Their brains do not develop as they should when they live in this kind of environment. And children carry the scars with them through life as a profound sense of emptiness. We've known about this negative impact of institutionalization forever, it seems to me. Right back in the 1940s, an important set of research carried out in the United States coined the term hospitalism to describe the impact of foundling homes on children. And hospitalism was found to contribute to the factor, to the 100% death rate of children under 1 who were residing in these homes. And when hospitalism was described, it was described in these words: profound loneliness. I find that a very distressing idea, that children were dying, at least in part, through profound loneliness. And it was concluded that children need a stable carer to form a nourishing relationship with them. And yet here we are, 2021, so far later, and we are still having these homes and still having these environments. Now, Sandor has come up on the screen because I know I need to stop, but Sandor, I'd like to just make a couple of final points if I may. And that relates to group homes. There's been mention of group homes today. The key thing I think we all have to remember is that with group homes, they are smaller institutions. That is what they are. And we know that they are because institutional practices persist within them. So I've been talking about institutions, and I include within those group homes, since quite frankly, if they look like an institution, the practices inside them are institutional, if the children have become institutionalized, then it doesn't matter if there are 5 children, 10 children, 20 children, or 100. These are institutions. And even the least bad, and I'm not going to say the best, of group homes simply cannot replicate that nourishing family care that we know is so important for children. So this validity report exposes the ongoing failure to address disabled children and adults' right to a family life and to a home, to feel that they have a real home and feel at home. And it's a failure to guarantee their well-being, their dignity, and their flourishing. We know that things can be done differently. We know that things can be done better. What we need to do, I hope, is to work together to think, how can we all play our part in building awareness, changing attitudes, forging alliances, and developing great allies amongst relevant professionals. We can do this together, and I think we must. Thank you, Sandor. Thank you so much, Ankarat, for this very inspiring presentation. It was indeed very inspiring. So thank you so much for that.
And thank you also for paying attention to the time. I know that we are a bit running out of the time, but thank you so much for paying attention My to pleasure. that. Now I would like to ask Validity's co-executive director, Stephen Allen, to please come in briefly, Stephen, and say a few sentences about the importance of this report. Thank you. Thank you very much, Shani. And firstly, and I will take little of your time, I want to congratulate Nadia for your leadership in really standing up and pointing out so clearly why the model of deinstitutionalization that has been pursued in Bulgaria has failed. And it has failed. You have heard the fear of Mitko, who spoke about his fear that he would not have the support to live independently in the community, and that the only choice available to him under this failed national policy will be to enter one of these family-type placement centres. You have heard from the young woman who provided her testimony today that she does not have the independence, the fulfillment in her life inside an institution that she would have in the community to which she wants to contribute. And I would add, the right to contribute to. Validity has worked with our incredible colleagues in Bulgaria for close to 2 decades to promote the human rights of persons with disabilities and to tackle the historic injustice of the widespread deinstitutionalization of people with disabilities. And although many of us hoped that we were making progress, the truth, and as this report shows, the reality, is that the institutional culture runs deep. Whether we call them group homes or family type settings, we still see a policy that is segregating people with disability from our societies and restricting their right to be full members of the community. I think one of the most striking things about this is that this failed process has been funded, catalyzed, and controlled by European Union funding. It is not a success story. It is a profound regret to me now as an ex-EU citizen that European funding has instead increased the levels of segregation and isolation of children and adults with disabilities, not just in Bulgaria, but far beyond. Next year, the European Union will have its own record on disability rights reviewed before the United Nations. Validity will work with our partners, with you, CAPCA, you do have power, and with everyone else who is strongly advocating for an end to this failed policy. We have seen other countries in the region pick up this model of small group homes and replicate it across the continent at the cost of billions of euros of public taxpayers' money. This is a wrong decision. And as the European Union prepares to report itself to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, we will be calling for a clear commitment that this policy is ended. Not another single euro cent should be spent on this system of segregation that we now see popping up across Bulgaria and beyond. Wouldn't it be so great if the European Union could come to the Global Disability Summit next year and publicly support the efforts of the working group on deinstitutionalization that you heard Amalia speak about earlier in this event. Indeed, this is a human rights crisis, and the European Union has unfortunately found itself
on the wrong side of the debate. It's now time for some introspection in Brussels and a clear commitment to support a genuine implementation of the right to independent living in the community. We owe it to our citizens with disabilities across the continent, and Validity will be with you at every step of the way. Thank you. Thank you so much, Stephen. And we had really great questions in the chat box, but unfortunately, we have no time for questions and answers today. But I do hope that our report and the voices of advocates with disabilities will reach all stakeholders at national and at international levels in order for them to understand the message of the right to living independently and being included in the society. I think it was a very rich event. We heard about the CRPD's standards, the obligations created by the CRPD for states parties. We heard testimonies from persons with disabilities. We got an overview of the report which we just launched. We heard about several aspects of a human rights-based approach to the right to living independently. I think I would like to thank to our presenters now, Amalia Gamio, and our speakers with disabilities, and also Nadia and Ankharad and Mitko and Aneta in Bulgaria, and also to Stephen. And I would also like to thank to our colleagues who worked hard in the background with technical issues. And also I would like to thank to our interpreters and those who helped us with the captioning. And finally, I would also like to thank to all of you for being interested in this launch event and for staying with us until the end of this event. Please visit Validity's webpage to read about our work. And thank you all again for joining us today for this launch event. Have a very nice rest of the day. Thank you so much.